So இந்த மார்க்கத்தில் இந்த பாதையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும் அல்லது மனதை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Because the mind is the guru of all the disciples. ஏனென்றால் மனமே மற்ற எல்லா சீடர்கள் புலன்களாகிய சீடர்களுடைய குருநாதர் மனமே ஆகும். The senses follow the mind. Whatever it says, wherever it goes, the senses will submit. புலன்கள் மனதின் வழியே பின்பற்றுகின்றன, புலன்கள் மனதுக்கு அடிமையாகின்றன. And secondly, the mind's natural duty is actually to render service. That is our eternal constitutional position. இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மனதினுடைய இயற்கையான கடமை என்னன்னா அது தொண்டு செய்வது. அது நம்மளுடைய நித்தியமான தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. And so when the mind is fixed in devotional service unto the Supreme Lord without any personal motivation, then that's actually even better than salvation. That position is even superior to liberation. எப்பொழுது மனமானது பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் ஈடுபட்டால் அது முக்தியை விடவும் மேலானது. So all these things are reiterated in tonight's verse. So இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 44வது இறுதி ஸ்லோகத்திலும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. We've come full circle from the first verse of his presentation to the last verse. So நாம் ஸ்ரீல கபிலதேவர் பேசக்கூடிய முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து இப்போது கடைசி ஸ்லோகத்துக்கும் இது ஒரு வட்டம் மாதிரி மீண்டும் ஆரம்ப இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். At least it's the last verse of this chapter. குறைந்தபட்சத்திற்கு இந்த ஸ்லோகமானது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம். So this verse sums up, as Sridhar Swami said, and it gives Kapila Dev's real conclusion, we can say. So இந்த ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்வது போல் இந்த ஸ்லோகமானது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முடிவுரை, அது மட்டுமல்ல கபிலதேவர் வழங்கக்கூடிய முடிவுரையும் இதுவே. Now the meaning of the word tivrena here is drhena, very firmly. So இங்க தீவிரேன அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ரொம்ப உறுதியாக. What does that firmness mean? What does it mean to firmly render devotional service? Tivrena bhakti yogena. So தீவிரேன பக்தி யோகேன உறுதியா பக்தி பண்றதா என்ன அர்த்தம்? That means to render service that is not mixed with anything else. அப்படின்னா எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாத பக்தி, தூய பக்தி. And to do so permanently without ever deviating from that. அந்த எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி மட்டுமல்ல, அதை எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த பாதையிலிருந்து விலகாமல் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு, எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி தொண்டு. Anyone who understands English and follows the Vrindavan Temple website, you may have noticed that we put out a small video on chapter 12 of Bhagavad Gita today. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 12. And in that video we're discussing the significance of some of Krishna's statements in chapter 12 of Bhagavad Gita. அந்த வீடியோல பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் பேசக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி விவாதித்திருக்கிறோம். Among the many things that Krishna says about bhakti, he emphasizes first and foremost that bhakti has to be completely to yoga. So முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அது எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் எந்த விதமான பாதையிலிருந்து விலகாமல் இருக்க வேண்டும். அதுவே நிரந்தரமான பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு. It's called kevala bhakti. அது கேவல பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Exclusive devotional service. தனித்துவமான தூய்மையான பக்தி தொண்டு. So Jiva Goswami says here, Tivrena drhena yoga karmadi pirabhangurena shuddheneti arthaha. The meaning is that this devotional service has to be rendered in invariable purity. Abhangurena shuddhena. So this is Vishnu Secretary. This is Jiva Goswami.
ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், இந்த தீவிரேன பக்தி யுகன் அப்படின்னா அந்த பக்தியானது எந்த விதமான கலப்படம் இல்லாமல் மிக தூய்மையாக செய்ய வேண்டியது. அபங்குரேன சுத்தேன, எந்த விதமான களங்கமும் இல்லாமல் தூய்மையாக. Pretty good. And that means without being mixed by yoga, karma, etc. அப்படின்னா கர்ம, யோக, ஞானம் இந்த கலப்படம் இல்லாமல் தூய்மையான பக்தி துண்டு. This is how he understands the word tivrena in this verse. So இந்த தீவிரேனங்கிற வார்த்தைக்கு அவருடைய புரிந்துணர்வு தான். So tenaiva arpitam, only in this way are you actually offering everything to Krishna. So இந்த மனநிலையில் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Satsthiram bhavati tiyaretavāneva nishrayasasya parama purusharthasya avirbhava. Only when this much is fixed, then there is a manifestation of the supreme goal of life, and it appears. எப்பொழுது நாம நம்முடைய மனதை இந்த தீவிரமான பக்தி யோகத்தில் நிலைநிறுத்துகிறோமோ அப்பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி இலக்கு நிச்சயிக்கப்படுகிறது. Vishwanath Chakravarti Thakur says very much the same thing. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூர் இதே விஷயத்தை தான் சொல்கிறார். Tadapi mama shuddhaiva bhaktihi sarvatah shreshtetyaha etavaniti ito adhiko nishtrayasodayo naiva kopi asti kintu ito nyuna eva sarva iti bhavaha tivrena dharhena jnana karmadipir abhankurena shuddhena ityarthaha nishrayasasya paramapurusharthasya udayaha. Same thing. The pure bhakti offered to me, Krishna speaking, is the best of all. தூய பக்தி தொண்டு எனக்கு எது செய்யப்படுகிறதோ அதுதான் மிகச் சிறந்தது. There's nothing higher than it. அதை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை. This is what he explains in this verse. So அதுதான் ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்குகிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல. Nay, this is what Kapila Dev explains in this verse. கபிலதேவர் இந்த ஸ்லோகத்தை அதான் விளக்குகிறார். Vishwanath Chakravarti is speaking. விஸ்வநாத் தாக்கூர் தான் அவருடைய பொருளை சொல்கிறார். The idea is that nothing else is superior to this, but everything else is merely inferior. So இதை விட மிக உயர்ந்த விஷயம் எதுவும் இல்லை, மற்ற எல்லாமே இதை விட தாழ்ந்த விஷயங்கள் தான். This means that bhakti is firm or tivrena. அதாவது பக்தியானது உறுதியானது, நிலையானது. Without cheating. ஏமாற்றம் தன்மை இல்லாமல். It seems as if Bhanu Swami takes this word abhangurena to be without cheating. அபங்குரேனங்கிற வார்த்தையை பானுசுவாமி மகாராஜ் ஏமாற்றம் இல்லாமல் என்று சொல்றார். I'm taking it as invariable, without breaking. So அவர் சொன்னதை அப்படி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன், அதை மாற்றாமல். But if you think about it, they're kind of the same thing. So ஒரே விஷயம் தான். ஏன்னா ஏமாற்றம் அபங்குரேனா தூய்மைனா ஏமாற்றம் கூட இருக்க கூடாது. It means without things like karma and jnana. It's pure. அப்படின்னா கர்மம் ஞானம் இல்லாத தூய்மையான பக்தியாக இருக்க வேண்டும். And again, nishrayasasya means the supreme goal of human life. நிஷ்ரயசஸ்ய அப்படின்னா வாழ்க்கையுடைய மிக உயர்ந்த லட்சியம். Parama purusharthasya is the way he glosses it. பரம புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றார். So this concludes the Sarartha Darshini commentary, which delights the devotees' hearts on this 25th chapter of the 3rd canto. So சாரார்த்த தர்ஷினி அப்படிங்கிற அந்த பொருளுரை, இந்த அத்தியாயத்திற்கான பொருளுரை இதோடு முடிவடைகிறது. அந்த பொருளுரைகள் பக்தருடைய இதயத்தை ஆனந்தப்படுத்துகின்றன. This 25th chapter is the conversation between Vidura and Maitreya. இந்த 25வது அத்தியாயமானது மைத்ரேயருக்கும் விதுரருக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடல். And they're talking about Kapila Dev's bhakti yoga as explained to his mother. அவர்கள் கபிலதேவர் அவருடைய அம்மாவுக்கு உரைத்த பக்தி தொண்டுடைய வழிமுறைகள். Within Vaiyasaki's Paramahamsa Samhita, that is to say, this commentary that is the Mahapurana, Srimad Bhagavatam. So the Srimad Bhagavatam சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய இயற்கையான வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய பொருளுரை. Now,
Srila Prabhupada has said some very salient things in his purport, which we can quickly consider. வழக்கம் போல் சில பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையான விஷயங்களை பொருளுரை சொல்லியிருக்கிறார். அதை நம்ம சீக்கிரம் பார்ப்போம். Srila Prabhupada quotes these words, Manomai Arpitam. 2 முறை சில பிரபுபாதர் இந்த மனோமயி அற்புதம் அப்படிங்கறத குறிப்பிடுகிறார். Just as Krishna says in chapter 12 of Bhagavad Gita, Mayeva mana adhatsva, fix your mind on me alone. It's the same thing. So பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், மையேவ மன ஆதஸ்துவா, உன்னுடைய மனதை என்னில் நிலைநிறுத்துவாயாக. அதே விஷயம்தான். Therefore these words are significant. ஏனென்றால் அந்த வார்த்தைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. One should fix his mind on the lotus feet of Krishna or his incarnation. ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணனமோ அல்லது அவருடைய அவதாரத்திடமோ தன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்த வேண்டும். This is apparently Srila Prabhupada's Catholicity. He's liberal enough. If you want to worship another incarnation, that's fine. So Srila Prabhupada நமக்கு ரொம்பவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். நீங்க பகவான் கிருஷ்ணனை வழிபட்டாலும் சரி அல்லது கிருஷ்ணனுடைய அவதாரங்கள் எந்த ஒரு அவதாரத்தை வழிபட்டாலும் சரி. But we like the lotus feet of Krishna. ஆனால் நாம கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையை நாம் விரும்புகிறோம். They're very soft. அது மிகவும் மென்மையானது. And they have fragrance like lotus flowers also, his feet. அது தாமரை மலரின் கந்தம், தாமரை மலரின் நறுமணத்தை உடையதாக இருக்கிறது. They're like a blue lotus on top and they're like a pink lotus on the bottom. So beautiful. மேலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அது நீலத்தாமரை போலவும் அடியிலிருந்து பார்க்கும்போது செந்தாமரை போலவும் காட்சியளிக்கிறது. Each one of them is garlanded with a golden mala in the form of nupur. அவருடைய அந்த பாதம் 2 பாதங்களும் தங்க நிற காப்பு நூபுரம், அந்த கொலுசுகள் தங்க நிற கொலுசுகளால் அவருடைய பாதங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And they're marked with the signs that characterize the Supreme Personality of Godhead only. அந்த பாத அடையாளங்கள் அதுல அவை பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய அடையாளங்கள். சொல்கிறார்கள், பிரஜதாமத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த பகவானுடைய திருவடி, அந்த திருவடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளங்களை எப்பொழுதும் பார்க்க முடிகிறது, அவர்கள் பாக்கியசாலிகள் என்று. Doha Mangala Thakur says, Maninu Puravachalam Vande Tatcharanam Vibhoho Lalitani Yadiyani Lakshmani Vrajavetishu. On all the footpaths throughout Brajadham, you will see the impressions of these beautiful soft lotus feet with their divine symbols. So, Bilumangala Thakur பாடுகிறார், பிரஜதாமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நடைபாதைகளிலும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய 2 தாமரை திருவடியில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் ankle braids around them resound up the land of Dham, like the minds of us. இந்த 2 தாமரை திருவிகளும் அவர் ஓடுவது, ஆடுவது, நடனம் ஆடுவது, அதன் மூலமாக பிரஜாதாமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுடைய காதுகளையும் மனதையும் ஈர்க்கிறது அவருடைய காலில் இருக்கக்கூடிய கொலுசுடைய சத்தம். And the devotees are so attracted by this. அந்த பக்தர்கள் எல்லோரும் அதனால் அந்த பகவானுடைய தாமரை திருவடியிலே கொலுசுடைய இருக்கக்கூடிய சத்தத்தினால ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். Krishna Deva Bhavantam Vande, Rupa Goswami prays, Manamana Madhukaram Arpaya Nijapada Pankaja Makarande. He said, my mind is like a bee that wants to take shelter of the lotus of your feet. சில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, என்னுடைய மனமானது ஒரு வண்டு போல பகவானுடைய தாமரை திருவடி தாமரையில இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை சுவைப்பதற்காக என்னுடைய மனமானது வண்டு போல் பகவானுடைய திருவடி தாமரை அணுகுகிறது. Many acharyas have likewise glorified the lotus feet of Krishna. பல ஆச்சாரியர்கள் இதே போல் பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை போற்றி பாடியிருக்கிறார்கள். But in the first canto, chapter 11, text number 26,
Srila Prabhu paraphrased this wonderful song, Sanskrit song of Rupa Goswami. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 11 பதம் 26ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ரூப கோஸ்வாமியுடைய இந்த பாடலை அவருடைய சொந்த வாக்கியங்களில் சொல்லியிருக்கிறார். Oh my Lord Krishna, I beg to offer my prayers unto you. ஓ எனது அருமை பகவான் கிருஷ்ணரே, என்னுடைய பிரார்த்தனை உங்களிடத்தில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். My mind is like the bee and it is after honey of your lotus feet. என்னுடைய மனமானது ஒரு வண்டு போல, அது தேனி போல, அது உன்னுடைய தாமரை திருவடியில் இருக்கக்கூடிய தேனை மகரந்தத்தை உண்ண வருகிறது. Therefore please give my bee-like mind a place at your lotus feet. எனவே தேனியை போல இருக்கக்கூடிய எனது மனதிற்கு உங்களுடைய தாமரை திருவடியில் இடம் அளிக்க வேண்டும். I know that even big demigods like Lord Brahma cannot even see the rays of the nails emanating from your lotus feet. எனக்கு தெரியும், பிரம்மா போன்ற மிகப்பெரிய தேவர்கள் கூட உங்களுடைய தாமரை திருவடியில் கூடிய நகத்திலிருந்து கிளம்பக்கூடிய ஒளியை கூட அவர்களால் பார்க்க முடியாதுங்கிறது தெரியும். Even though they're engaged in deep meditation for many years together. அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக மிக ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட, still, O infallible one, my ambition is this, for you are very merciful to your surrendered devotees. ஆனால் என்னுடைய குறிக்கோள், என்னுடைய நம்பிக்கை என்னன்னா, நீங்க உங்களுடைய சரணடைந்த பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கருணை காட்டுவீர்கள் என்று. Idam ichchami nishamyatavachyuta tarapa kripad bhuti vichim. Because I've heard the wonderful waves of your mercy. ஏனென்றால் நான் உங்களுடைய கருணை அலைகளின் அந்த வழிமுறைகளை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், உங்களுடைய கருணை அலைகளை. And I desire the sweetness of your lotus feet. நான் உங்களுடைய தாமரத்தினுடைய இனிமையை விரும்புகிறேன். He continues, "Oh Madhava, I know also that I don't have any genuine devotion for the service of your lotus feet." ஓ மாதவரே, எனக்கு நல்லா தெரியும், எனக்கு உங்களுடைய தாமரை திருவடிக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற உண்மையான பக்தி தொண்டுலாம் எனக்கு கிடையாது. But because your lordship is inconceivably powerful, you can do impossible things. ஏனென்றால் நீங்கள் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், எல்லாருடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி உடையவர். அதனால உங்களால எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும், முடியாத காரியத்தை உங்களால் செய்ய முடியும். In other words, he's saying that you can make even an unqualified person taste the nectar of your lotus feet. இன்னொரு விதமாக சொன்னால், தகுதி இல்லாத நம்மளுக்கு கூட உங்களுடைய தாமரத்தினுடைய தேனை சுவைப்பதற்கு உங்களால் செய்ய வைக்க முடியும். Your lotus சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை விட இனிமையானது. ஏனென்றால் அதனால்தான் நான் உங்களுடைய தாமரை திருவடியிலே தேனை விரும்புகிறேன். O supreme eternal, please, therefore, let my mind be fixed at your lotus feet. ஓ மிக நித்தியமானவரே, மிக உயர்ந்தவரே, அதனால் என்னுடைய மனமானது உங்களுடைய தாமரை திருவடியில் லயிக்கட்டும். So that I may eternally be able to relish the taste of your transcendental service. எனவே நான் எப்பொழுதும் உங்களுடைய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த ரசத்தை அனுபவிப்பதற்கு நான் எப்பொழுதும் நான் உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பேனாக. Krishna Deva Bhavantam Vande Manamanasa Madhukaram Arpaya Nijapada Pankaj Pankaram De Yadyapi Samadhishu Vidhirapi Pashyati Natavanakhagра Mirichim Idamichami Nishamyata Vachita Tarapi Kripad Bhuta Vichim Bhaktirudanchati Yadyapi Madhava Natvai Mamatila Matri Parameshwarata Tarapi Tavadhika Durghata Ghatana Vidhatri Ayam Avilolata Yadya Sanatana Kalitadbhuta Rasabharam Nigasatu Nityam Ihamrita Nindini Vindan Madhuri Masaram. How beautifully he sings this. Glorification and prayer at the lotus feet of Lord Krishna. பகவானுடைய தாமரை திருவடியில், கிருஷ்ணனுடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு அவருடைய போற்றி புகழ் பாடுகிறார், அதே நேரத்தில் பிரார்த்தனையும் செய்கிறார். ரொம்ப அருமையான அற்புதமான அழகான ஸ்லோகம். So in this way, one should fix his mind on the lotus feet of Krishna. இந்த மாதிரி ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய
தாமரை திருவடிகளில் மனதை பதிக்க வேண்டும். Now in the third sentence of Srila Prabhupada's purport, he says something very piquant. He says, to be fixed steadily in that freedom is the way of liberation. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், இந்த மனதை பகவானுடைய திருவடி தாமரையில் பதிப்பது ஒன்றுதான் முக்திக்கான வழி. He calls it freedom, to have your mind disciplined and fixed, change, roped to the lotus feet of Krishna. He calls that freedom. உங்களுடைய மனதை பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையோடு கட்டுவதுதான் விடுதலை என்று சொல்கிறார். எப்படி கட்டுவது, எப்படி விடுதலை ஆகும்? It's kind of like in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says, the one who practices the regulative principles of freedom finds himself in a peaceful mental state. சில பகவத்கீதையில பகவான் சொல்ற 2வது அத்தியாயத்துல யார் ஒருவர் இந்த ஒழுங்குமுறை விதிகளை விடுதலைக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுகிறார்களோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ விடுதலைக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகள், we think that it's a botheration to fix our minds on Krishna's lotus feet. நாம மனதை கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையில பதிப்பது நமக்கு கடினமாக தோன்றுகிறது. But Srila Prabhupada thinks it's freedom. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், அது சுதந்திரமானது. It's work to fix your mind on something that it doesn't want to stay fixed to. That is a fact. We don't have a taste. ஏனென்றால் நமக்கு சுவை இல்ல, அதனால நம்ம நம்மளுடைய மனதை கிருஷ்ண மேல ஈடுபடுத்த முடியவில்லை. But it's also difficult not to do so because all of our miseries come from forgetting Krishna. இத பகவானுடைய திருவடி மேல நம்ம மனசை வைக்காம இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு எல்லா கஷ்டமும் வருது, எல்லா துன்பங்களும் வருது. And so Rupa Goswami says our condition is just like a person who has jaundice. So ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால், ஒருவர் மஞ்சக்காமல் நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். There's half a dozen different kinds of hepatitis. Jaundice is one of them. So பலவிதமான ஹெப்படைட்டிஸ் நோய்கள் இருக்கிறது. அதுல ஒரு நோய் தான் மஞ்சள் காமாலை. It's when you turn yellow. So நீங்க எப்பொழுது மஞ்சளாக மாறுகிறீர்கள். And even if you taste something sweet, you can't stand it. So நீங்க இனிப்பான பதார்த்தங்களை சாப்பிட்டாலும் அது உங்களுக்கு கசப்பா தான் தெரியும். Rupa Goswami says we're just like that. ரூப கோஸ்வாமி நாம அத மாதிரி தான். So who is it who has been able to fix his mind at the lotus feet of Krishna and thereby fix everything at the lotus feet of Krishna? Ambarish Maharaj. So யார் ஒருவர் தனது மனதை பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திருவடி தாமரையில் பதித்து அதன் மூலமாக எல்லாவற்றையுமே கிருஷ்ணனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார், அது அம்பரீஷ் மகாராஜா. Yes, we find in the 9th canto these verses are given by Srila Prabhupada says, Savai manaha Krishna padara vindayor vachangsi vaikuntha gunanu varnane ityadi. Do you know these verses? Yes, Roji. So this is also quoted in Bhagavad Gita 2வது அத்தியாயம் 61வது பதத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோர் வாச்சாம்சி வைகுண்ட குணானு வர்ணனே கரௌ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிஷு ஸ்ருதிம் கராச்சித சத் கதோதயே முகுந்த லிங்காலய தர்ஷனே திருஷௌ தத் பிருத்ய காத்த ஸ்வர்ஷேங்க சங்கமம் கிராணம் ச பத் தத் பாத சரோஜ சௌரபே ஸ்ரீமத் துளசி ரசானாம் ததர்ப்பிதே பாதௌ ஹரே க்ஷேத்திர பாதானு சர்ப்பணே ஷிரோ ரிஷிகேஷ பாதாபிவந்தனே காமம் ச தாஸ்யே நது காம காம்யயா யதோத்தம ஸ்லோக ஜனஸ்ரயாரதிஹி. And the translation, Prabhupada has already given us a paraphrase in his purport, but there's very nice verses to give us some direction how to serve Krishna. அந்த பொருளுரையில அந்த 261 பொருளிலும் அந்த மொழிபெயர்ப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வழங்கியிருக்கிறார். ரொம்ப எளிமையான விஷயம், நீங்க பின்பற்ற முடியும் எப்படி நம்மளுடைய மனதை கிருஷ்ணனிடத்தில் நிலை பெற செய்வது என்று. Srila Prabhupada says, because the mind is the master of the senses, when the mind is engaged, all the senses become engaged. We've already said this. So நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம், மனமே புலன்களுடைய தலைவன், அதனால மனம் ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக புலன்கள் பின்பற்றும். Oh, therefore Govinda Das Kaviraj also says, Bhajahure man Shri Nandanandan Abhay Charanara Vindare. Your worship
The lotus, fix your mind on the lotus, the fearless lotus feet of Nandanandan. So கோவிந்தாசர் பாடுகிறார், பஜகுரே மன ஸ்ரீ நந்தநந்தன, ஹே மனமே அபயம் அளிக்கக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ நந்தநந்தனுடைய அவருடைய பாதத்தில் உங்களுடைய மனதை பதியுங்கள். Everyone who has linguistic and technological access to Srila Prabhupada's purport to that bhajan, you can study that in your own time. It's a very rewarding experience. அந்த பஜகுரே மன ஸ்ரீநந்தநந்தன அந்த கோவிந்தாசருடைய அந்த பாடலுடைய பொருளுரையை நீங்க டைம் இருக்கும்போது நேரம் இருக்கும்போது நீங்கள் அது படியுங்கள். ரொம்ப அருமையான விஷயம். Now that you have this rare human birth, Durlabhamanava Janma, he said you can engage yourself in the association of the sadhus, the service of Krishna and the association of sadhus, and in this way cross over the ocean of sufferings. So இந்த மனித பிறவி மானுட பிறவி கிடைத்திருக்கிற பிறவி, அதுல நீங்க பகவானுடைய பக்தருடைய சங்கத்துல சேர்ந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கிருந்து இந்த பிறவி பெருங்கடலை கடக்க முடியும். Human birth is so rare opportunity. Don't waste it. Don't squander it. மனித வாழ்க்கை கிடைத்திருக்கிற பிறவி, இதை வீணாக்கி விடாதீர்கள். And there's a great need to cross over the ocean of material sufferings as well. Just read the newspapers and see how many people are suffering and in how many ways. So நீங்க செய்தித்தாள் படிச்சீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னு. கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த துன்ப கடலை தாண்டி ஆக வேண்டும். You want to be the next one to suffer or die? So நீங்க தான் அடுத்தாப்புல கஷ்டப்பட தயாரா இருக்கீங்களா அல்லது மரணம் அடைய தயாரா இருக்கீங்களா? This in the 4th canto, Srila Prabhupada has written that the ocean of material existence is formed out of the multitude of tears of all those conditioned souls who are suffering in this material existence. So Srila Prabhupada 4வது ஸ்கந்தத்துல இந்த பவசாகரம், இந்த பிறவி பெருங்கடல் எப்படி உருவாகிறது என்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தில் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் அழக்கூடிய அழுகை, அந்த அழுகையின் மூலமாகத்தான் இந்த கடல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார். Day and night we're working hard just to satisfy senses that are constantly hungry and really don't satisfy us. இரவும் பகலும் நாம் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக, ஆனால் அந்த புலன்கள் நமக்கு திருப்தி கொடுப்பதே இல்லை. And in order to satisfy these ungrateful senses, we're willing to engage in the service of wicked rascals. So இந்த நன்றி கெட்ட புலன்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக நாம் அயோக்கியர்களுக்கும் கொடூர குணம் படைத்தவர்களுக்கும் சேவை செய்ய தயாராகிறோம். People will rob, people will kill in order to satisfy their senses. So மக்களை கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அல்லது கொலை செய்கிறார்கள் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. And the senses are not really going to, they don't care about புலன்கள் இதை கண்டுக்க போறதே கிடையாது. ஏன்னா புலன்களுக்கு தேவை அதுக்கு அவருடைய புலன்களுடைய ஈடுபாடு மட்டும்தான். The senses have their own concerns. புலன்களுக்கு அவங்களுடைய சொந்த வேலை இருக்கிறது. Some of them are edhana jobana putra parijana ite khiache paratitire. Do you think that there's any love in this wealth and youth and offspring and family members? Do you think there's any real happiness in this? இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வீடு, மனைவி, மக்கள், இளமை, இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஆனந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Elsewhere, the poet Vidyapati tells us there is a little happiness. It's true, there is some happiness in this world, but it's like a drop of water in the desert. So வித்யாபதி அவர் சொல்றார், இங்க கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கு, சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அது எப்படின்னா ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு துளி தண்ணி, ஒரு துளி நீர் கிடைத்த மாதிரி. Even if you can tolerate your constantly screaming mind and senses, and even if you're willing to serve demons in order to satisfy those senses, and even if you can ignore the fact that there's so much suffering and sinful reactions involved, then you still have to deal with the fact that Kamala Dala Jala Jivana Kalamala. This whole thing can be finished in a moment with no notice. So இது எல்லாத்தையும் நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன், சகித்துக் கொள்கிறேன்.
என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் இதுலயே இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு ஆனந்தம் அடையலாம் நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு துளி ஆனந்தம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நினைச்சீங்கன்னா கூட நிரந்தரமா இங்க இருக்க முடியாது. தாமரை இலை மேல் தண்ணீர் போல் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்போனாலும் முடிந்துவிடும். 16th century Bengal, he's saying the same thing that we already heard several centuries before from Shankaracharya, who said, Nalini dalagata jalamati taralad tadvajivitam atishaya chapalam, etc. So 16வது நூற்றாண்டுல இதே விஷயத்தை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால ஆதிசங்கராச்சாரியரும் பாடியிருக்கிறார். So bhajahum haripatni tire, instead, my dear mind, worship the lotus feet of Lord Hari. அதற்கு பதிலாக பகவான் ஹரியினுடைய பாத கமலங்களை வழிபடுவாயாக. So Srila Prabhupada says this is bhakti yoga. Yoga means controlling the senses. ஸ்ரீல பிரபுபாத் இதுதான் பக்தி யோகா. யோகம் என்றால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. Now, this is interesting because then he says the senses actually can't be controlled in the proper sense of the term. They're always agitated. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத் சொல்றார், புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஏன்னா புலன்கள் எப்பொழுதுமே கிளர்ச்சி அடையக்கூடியது. I remember when I first joined ISKCON, I attended the class of one sannyasi, and he said, you want to see how your senses are agitated? Go stand in front of a mirror and stick out your tongue and try to stop it from moving. So, நான் ஒரு இஸ்கான்ல சேர்ந்த புதுசுல ஒரு சன்னியாசி எனக்கு ஒரு உபன்யாசம் கேட்டேன். அப்போ உங்களுடைய புலன்கள் வந்து எப்படி வந்து கிளர்ச்சி அடையுதுன்னு பாக்கணும்னா, நீங்க வந்து கண்ணாடி முன்னால போய் நில்லுங்க, உங்களுடைய நாக்கை வெளியே நீட்டுங்க, அந்த நாக்கு வந்து அசையாமல் உங்களால நிறுத்த முடியாத பாருங்க, அப்போ உங்களுக்கு இந்த புலன்கள் எப்படி வந்து நம்மளை பாடாப்படுதுன்னு. Because I was only a teenager at that time, I went home and promptly tried it. நான் அப்போ வந்து இளைஞனா இருந்தேன். அப்போ நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் நான் உடனடியாக அதை வந்து முயற்சி செய்து பார்த்தேன். Maybe next time you're brushing your teeth, you can do likewise without telling anyone, of course. So வேற யார்ட்டையும் சொல்லாம நீங்க அடுத்த முறை நீங்க பல் தேய்க்கும் போது நீங்களும் கண்ணாடியில இதை விஷயத்தை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். You'll see the thing will not stop moving, quivering. So நீங்க பார்க்க முடியும், கண்டிப்பாக வந்து நாக்கு வந்து அசையாம இருக்கவே இருக்காது. And Prabhupada said it's just like children also. You can't take a child and tell them to sit down quietly. They're incapable of it. Not possible. So நீ ஒரு குழந்தை வந்து பிரபுபாத் சொல்றார், ஒரு குழந்தையை வந்து ஒரு இடத்துல அமர வைக்க முடியாது, அது வந்து அங்கேயும் ஓடிட்டே இருக்கும், அது வந்து இயலாத காரியம். Arjuna also said, Chanchalam himanaha Krishna. It's instead of to control the mind is easier than controlling the wind. அர்ஜுனன் சொல்றார், மனம் எப்போதும் சஞ்சலம் அடைகிறது, நான் வந்து வீசும் காத்தை அடக்கிடுவேன், ஆனால் மனதை அடக்க முடியாது அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். So the best course of mind is to, instead of trying to still the mind, you should just fix the mind somehow on Krishna's lotus feet. So மனதை நிலைநிறுத்துவதற்கு பதிலாக நீங்கள் மனதை கிருஷ்ணனுடைய திருவடியில் நீங்கள் ஈடுபடுத்தலாம். What does that mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That we've heard already from Ambarish Maharaj. The mind is always agitated, the senses are always agitated. Give them their engagement. Just keep them busy somehow, the way you engage a child. So அம்பரீஷ் மகாராஜ் உடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், எப்படி குழந்தையானது அதை இதையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது மாதிரி புலன்கள் ஓயாது, மனம் ஓயாது. ஆனால் புலன்களையும் மனதையும் எப்படியாவது நீங்கள் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் அதை பிஸியாக வைத்திருங்கள். It can be done, especially if we ask for help, because Krishna is always there to give us help. இதை செய்ய முடியும். எப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணனிடம் உதவி கேட்கிறோமோ கண்டிப்பா கிருஷ்ணன் உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். Prabhupada concludes here, if one seriously engages in Krishna consciousness, that is the highest perfectional stage. You have to be serious and you have to engage yourself. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், யார் ஒருவர் கடுமையாக நேர்மையாக இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறாரோ அதுவே மிக உயர்ந்த நிறைவடைந்த நிலையாகும். Then he goes even further. The last sentence he says, you can repeat it in Tamil if you have the purport in front of you. So இறுதியாக அவர் சொல்கிறார், மனோமயி அர்ப்பிதம் ஸ்திரம். ஒருவர் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் கடுமையாக ஈடுபட்டால் அதுவே மிக உயர்ந்த நிறைவடைந்த நிலையாகும். எல்லா கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களும் மனித வாழ்வின் மிக உயர்வடைந்த நிறைவான நிலையாகும். Brahmarpanam brahmahavir brahmagno brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samadhina. I sent you that video, the girls reciting this shloka. It means whatever we do in Krishna consciousness, it is on the same absolute platform.
சோ நாம் எதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறோமோ அது எல்லாமே வந்து பூரணமான ஆன்மீக படித்தரத்தில் இருக்கிறது. And it is on the highest perfectional level of human existence. அது மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையில் இருக்கிறது. So these are Srila Prabhupada's comments and those of his predecessors on this concluding verse of chapter 25, Lord Kapila Dev's teachings to Mother Devahuti. I think we can stop here, although Srila Prabhupada added some other observations about this in his lectures in 1974 Mumbai, but time is up. So I'll stop now, and if there's a question or two, we can address those. So, இத்துடன் ஸ்ரீல ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமியினுடைய பொருளுரைகள் மற்றும் பூர்வ ஆச்சாரியருடைய பொருளுரைகள் இதுடன் முடிவுபெறுகிறது. இந்த 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயத்திற்கான பொருளுரைகள். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய உபன்யாசத்துல இன்னும் வேற பல விஷயங்களை கூறியிருக்கிறார். ஆனால் கால அவகாசம் இல்லாத காரணத்தினால் நான் இதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். I was not able to raise my hand for some reason. Yeah, Shivakumar Prabhu has raised his hand. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Prabhu Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, I just wanted to kind of thank from our bottom of our heart, Prabhu, for giving us your association and classes. The chapter 3. Certainly, it has helped us bring closer to Krishna, Prabhu, from where we were 8 months ago. And a lot of questions I was personally asking, and mercifully you are giving very elaborate answers. Very insightful answers. So I just wanted to thank from bottom of my heart, Prabhu. Hare Krishna. Thank you for teaching me such exemplary gratitude. I have that to learn from you. So பிரபு சிவகுமார் பிரபு வந்து கடந்த 8 மாதங்களாக சில முகுந்தத்த பிரபு வந்து நமக்கு வந்து இந்த 3வது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயம் நமக்கு வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். சோ ரொம்ப கிருஷ்ணர் இடத்துல நெருக்கமாக நம்மளை கூட்டிக் கொண்டு சென்று விட்டார். அதற்கு சிவகுமார் பிரபு தன்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பிரபுக்கு தெரிவிக்கிறார். பிரபு சொல்றார், உங்களுடைய முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நன்றி செலுத்தக்கூடிய குணத்தை நான் உங்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரபு சொல்றார். Hare Krishna. Shori Priya had a question. Yes, Prabhuji. Srila Prabhupada is giving the example of Ambarish Maharaj. We tend to gravitate towards these examples because he lived an opulent life, and yet he was able to fix his mind on Krishna, and all his activities were engaged in Krishna service. But to me, it also seems like a trap because, we, on the other hand, we are entangled in the material world. So what is the message that we take from such examples, and what is it that we have to follow? Because at the same time, we're not able to renounce artificially. I'm not sure I understand your question before we translate it. So what I was asking is, when we hear the examples of exalted personalities such as Ambarish Maharaj, there's a tendency to gravitate towards these examples because they are the examples of Yukta Vairagya. Gravitate or emulate? I would use the word gravitate because we're not in a position to emulate. Yes. So that's why I use the word gravitate, because then we justify our position and say, okay, I need this opulence because, or rather, we justify why we need to live an opulent life. So at a platform, coming from like from a person who's a neophyte devotee, how do we understand the examples of Ambarish Maharaj without, how do we not misunderstand the examples of Ambarish Maharaj? Because it's hard. That is a very exalted state. And we use the word Yukta Vairagya very loosely.
but it's actually a trap. It's more yukta than vairagya. It is, and I see it as a trap because it's very easy that we get entangled in that. Okay, so now we have to translate that in very simple terms. ஸோ மாதாஜி நான் சொல்றேன், நீங்க சரியா பாருங்க. ஸோ மாதாஜி சொல்றாங்க, நீங்க வந்து பொருளரில் வந்து சில பிரபுபாதர் அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய உதாரணத்தை காமிக்கிறீங்க. அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜ் உதாரணத்தை கேட்கும்போது நமக்கு இயற்கையாகவே நாம் அந்த உதாரணத்து மேல் நமக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. நாமளும் வசதி வாய்ப்போடு வாழ வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைத்துக் கொள்கிறோம். அல்லது நாம யுக்த வைராகியம் அப்படிங்கிற பேர்ல நாம எல்லாமே பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்துல நாம வந்து பௌதிகமான செல்வங்களை அல்லது பௌதிகமான வசதி வாய்ப்புகளை இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதை எப்படி இது வந்து நம்ம வந்து சரியாக எப்படி நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது? One thing to consider is that maybe it's appropriate if we find ourselves to be in an opulent condition relative to most of this world's population. Those who live, say, in America and lead a typical American middle-class life, they're in a position of great opulence compared to the rest of the world. So, இது சரியான விஷயம் தான். எப்படின்னா, அமெரிக்கால வாழக்கூடிய ஒரு சராசரி ஒரு நடுநிலை வசிக்கக்கூடியவன் இந்த உலகத்துடைய மற்ற எல்லாரையும் விட அவர் வந்து செல்வந்தனாக தான் இருக்கிறார். And why pick on America? India also has always had more wealth than practically the rest of the world. எதுக்கு அமெரிக்கா பத்தி பேசணும்? இந்தியாவில கூட பாத்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா நாடுகளை விட செல்வ செழிப்பான நாடு தான் இந்தியாவும். You just go to Trivandrum, Tiruvananthapuram, and inquire about what's underneath the Padmanabha Swami temple. இங்க திருவனந்தபுரம் போனீங்கன்னா அந்த பத்மநாப சுவாமி கோயிலுக்கு அடியில என்ன இருக்குன்னு கேட்டு பாருங்க. So we may be in a position of relative opulence comparable to that of kings of previous eras. So நாம வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக முந்தைய காலங்கள்ல இருந்த அவங்க அளவுக்கு நம்ம வசதி வாய்ப்போடு இல்லாட்டியும் கண்டிப்பாக நாம இப்போது வந்து கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்போடு இருக்கதான் செய்கிறோம். All these massive temples and great endowments that they received from pious kings and zamindars in the past, are we following their example now? We have comparable opulence, but do we have comparable devotion and faith? சோ முந்தைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜமீன்தார்கள் அரசர்கள்லாம் வந்து கோயிலுக்கு அவ்வளவு செய்திருக்கிறார்கள். அவங்க வசதி வாய்ப்பு இருந்தா அந்த வசதி வாய்ப்புல எல்லாவற்றையும் பகவானுக்காக செலவழித்திருக்கிறார்கள். ஆனா நாம வந்து எவ்வளவு வசதி இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து பகவானுக்காக செலவழிக்கிறோமா? Moreover, it's not just a question of dedicating our resources, but it's a question of dedicating our minds and our bodies and our words as well. And that's the point of those 9th canto verses about Ambarish Maharaj's engagement. He personally engaged in menial service to the Lord. So ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய வசதி வாய்ப்புகள் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து தன்னுடைய புலன்கள் மனது எல்லாவற்றையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினார். மிகவும் பணிவான முறையில் அவர் செய்து காமித்தார் எப்படி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று. So maybe it's appropriate to take his example and try to follow it, because for who is his example meant if not ourselves? So கண்டிப்பாக அவருடைய உதாரணத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் அவருடைய உதாரணம் நம்ம பின்பற்றுவதற்காகத்தான். And this is assuming that we have some opulence. So இது எப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நம்ம அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல நம்ம இருந்தால், if we don't have opulence comparable to that of a great king in some former age, consider yourself really blessed. So நமக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்க வந்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Anybody who has assets in the modern world knows that you have to worry about asset protection. யாருக்கெல்லாம் சொத்து இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சொத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு கண்டிப்பாக கவலைப்பட வேண்டியிருக்கும்.
கம்ப்யூட்டர்ல வந்து திருடக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து எதுக்காக உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை தேடி அவங்க எல்லாம் எதுக்காக வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணத்தை எடுன்னு நினைக்கிறாங்க? Or if you go to third world countries such as any of those south of the United States border, then you have to worry about being abducted for ransom. நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா, அமெரிக்காவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா அங்க வந்து அவங்க வந்து உங்களை வந்து வழிப்பறி கொலை செய்வார்கள். Or if you're somebody named Gulshan Kumar, for example, and you get on the wrong side of the mafia in Mumbai, they'll kill you. So நீங்க குல்ஷன் குமார் மாதிரி மாஃபியாவுடைய அதர் பக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களை கொன்றுவாங்க. So maybe it's a good thing to not have anything that anyone else would be envious of in this world. So ஒரு விதத்துல யாரும் பொறாமைப்படாத. Listen, it's 2021. Look at the position of the world nowadays. So இது 2021 இந்த என்னமே நினைச்சு பாருங்க. It's not a question of if you're going to be ripped off, it's just a question of when. நீங்க வந்து உங்களை யாராவது வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து பறிக்க போறாங்களா இல்ல எப்ப நீங்க பறிக்கப்பட போகிறீர்கள், எப்பொழுது நீங்க எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறீர்கள் தான். So do something glorious with whatever you've been given while you have it, because you won't have it for much longer. That's guaranteed. உங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை பகவானுடைய சேவையில பயன்படுத்துங்கள், இல்லை என்றால் உங்களிடத்துல அது இருக்காது, உங்களிடத்துல பறிக்கப்பட்டு விடும். And if you're already without anything, that's even better because you don't have to worry about it. உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லது, நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Especially in South Asia, people will do anything for money. Anything they'll do. Anything. குறிப்பாக தெற்காசிய நாடுகள்ல அவங்க வந்து மக்கள் வந்து எது வேணா செய்வாங்க பணத்துக்கு. Don't realize money is a hot potato. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியல இந்த பணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சூடான பதார்த்தம். How do you translate that into Tamil? I said it's a hot eatable. Yeah, you don't have a similar idiom, I guess. It's something you have to throw from one hand to another. Nobody wants it. So ஒரு சூடான பதார்த்தம் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்க முடியாது, ஆனா அதை வேற யாருக்கா கொடுத்தாகணும். So this is the point. You have some things for a few years only. You use it or lose it, because you will lose it. And as long as you have it, you can dedicate it, you can invest it in your eternal bank account. So நீங்கள் எது உங்களிடத்தில் இருக்கிறதோ அது கொஞ்ச காலம் தான் உங்களோட இருக்க போகுது. ஏனென்றால் நீங்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தாவிட்டால் அதை நீங்கள் இழக்க போகிறீர்கள். So உங்களிடத்தில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்க பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துங்கள். But your question, I think, is more predicated on the idea that we want to use your term, we gravitate towards examples like Ambarish Maharaj because it maybe validates our comfortable lifestyle. So உங்களுடைய கேள்வியானது வந்து யுக்த வைராக்கியம் பத்தி கேட்டீங்க நீங்க. அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப வசதியான வசதியோட இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நம்ம இருக்கிறோம், அப்படி எப்படி நம்ம பக்தியில ஈடுபடுறது அப்படிங்கிறது. That's also a liability, to be comfortable only, not even to be materialistic or ambitious, but just to have creature comforts. That is another liability. So இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நமக்கு கடன் தான். ஏன்னா நமக்கு எது வசதி வாய்ப்பு, அந்த வசதி வாய்ப்புல தான் நம்ம இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பண்ணணும்னா அதுக்கு நாம வந்து நிறைய கடன் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது, அதுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கிறது. Ayur Arogya Saukyam they pray for. So அவங்க வந்து ஆயுசு, ஆரோக்கியம், உடல் நலம், ஆயுசு, லாபம் இதுக்காக பிரார்த்தனை பண்றாங்க. You know this one day, Narayan, Ayur Arogya Saukyam. Yes, so they do the sankalpa. Yeah. This is in Guru Vayur. This what is the name of that book? Narayaniam first verse. Narayana Bhattacharya. That was his famous summary. You can say not exactly summary, but literary spin on the Bhagavatam. But he's praying for Ayur Arogya Saukyam instead of Prema. அவர் பாத்தீங்கன்னா நாராயணியம் பட்டாதிரி அவர் என்ன பண்றாருன்னா பாகவதனுடைய முழு சுருக்கம் சொல்ல முடியாது, ஆனா பாகவத்தை வந்து அவர் வந்து அவருடைய தன்னுடைய இலக்கியத்தால அவர் வந்து பின்னிட்டு அவரை கடைசியில என்ன பண்றாருன்னா எனக்கு வந்து ஆயுசு கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க. What a waste of human life.
சோ மனித வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு வந்து வீணெடுத்துக்கிறாரு பாருங்க. Even a gadha can have ayur and arogya and sokya. So even what was Nice. Donkey. Donkey. Sorry. So ஒரு கழுதை கூட வந்து ஆயுசு ஆரோக்கியம் சௌக்கியம் எல்லாம் கிடைக்கும். What is the point? Human life, you have an opportunity to get eternal bliss, sachit ananda, liberation. மனித வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வந்து நித்தியமான ஆனந்தம் அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து பௌதிகமான லாபத்தை நாடு என்ன பிரயோஜனம்? Through devotional service, you can gain a position in which Shripati is rendering service to you. நீங்க தூய பக்தி தொண்டுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீபதி லட்சுமிபதி உங்களுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறார். It's like going to Shripati and asking him if you can borrow 10 rupees. நீங்க லட்சுமியுடைய கணவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் கடன் கொடுங்கன்னு கேக்குற மாதிரி. So really this is a waste of time actually. Just to be absorbed in just having a comfortable, happy life in this world without bothering anybody else. This is the ideal that most people cherish. But what is the point? What does humanity really mean? இந்த உலகத்துக்குரிய ஏறத்தாழ எல்லாருமே என்ன விரும்புறாங்கன்னா இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையில நாம கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்போட நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா என்ன அதுல வந்து ஒரு நமக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு லாபமும் கிடையாது. When you can have eternity, knowledge and bliss and escape from this repeated cycle of bhavaroga. So இந்த பிறவி பெருங்கடல் இந்த துன்பக்கடல்ல இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சு உங்களுக்கு நித்தியமான ஆனந்தமயமான பூரணமான அறிவுடைய வாழ்க்கை கிடைக்குதுன்னா அதை தேடி போமா, அதை விட்டு இந்த பௌதிகமான இந்த துன்பத்துல நாம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. So I don't see any harm in gravitating towards Ambarish Maharaj or even emulating or even imitating him if you can do it. So இங்க அம்பரீஷ் மகாராஜா அவர் மேல ஈர்க்கப்பட்டாலும் சரி அல்லது அம்பரீஷ் மகாராஜா பின்பற்றினாலும் சரி அல்லது அவரை நீங்க நகல் செஞ்சாலும் சரி எப்படியாவது நீங்க அம்பரீஷ் மகாராஜா செஞ்ச மாதிரி செய்யுங்க. But do we really know who he was, what he stood for, what his ideal was? Do we really know? நமக்கு உண்மையிலே தெரியுமா அவர் யாரு, அவர் என்ன அவருடைய குறிக்கோள் என்ன, அவர் வந்து அவருடைய தகுதி என்ன, அவர் என்ன செஞ்சாரு நமக்கு தெரியுமா? Look very closely at what he did. Listen very closely to what he said. So அவர் என்ன செஞ்சாரோ அதை பாருங்க, அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை கவனமா கேளுங்க. It's kind of like Srila Prabhupada said, if you want to know me, read my books. It's simple. சில பிரபுபாத் சொல்ல என்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்னுடைய புத்தகங்களை படிங்கள் என்று பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கிறார். Otherwise, we erect this mundane image of Ambarish Maharaj and try to imitate that, and we waste our life. Can be done. அல்லது நம்மளே ஒரு கற்பனை பண்ணி அம்பரீஷ் மகாராஜுடைய பௌதிகமா நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு அதை நம்ம வந்து நகல் செய்வோம், அதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. So Ambarish Maharaj, he was able to engage everything somehow or other. He was very clever how to utilize whatever he was given for the purpose of making spiritual advancement while the human form of life lasts. அம்பரீஷ் மகாராஜா மிகச்சிறந்த உதாரணம். அவர் இந்த வாழ்க்கையில இருக்கும்போது தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் எப்படி பகவானுடைய சேவையை ஈடுபடுத்தினார் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம். நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கும்போது நாம் அதை செய்ய, நம்மளுடைய கால அவகாசம் இருக்கும்போது நாம் இதை செய்ய வேண்டும். That's what we should try to emulate. அதைதான் நாம வந்து பின்பற்ற வேண்டும். Okay. Yes, Prabhuji. Can I ask a follow-up question if no one else has? One. I was listening to Srila Prabhupada's teachings of, not teaching, what it's called, Kunti Devi, the whole series. So in that, the verse Akinchana Gochara, Srila Prabhupada really elaborates on what it means. And so that kind of is, it shows that Akinchan is one who does not have anything other or anybody other than Krishna. Yep. So it's kind of but to reach that level, I mean, we want to be that, but when Krishna gives us difficulties or takes away something from us, we have difficulty accepting that situation. Yeah, which means we really don't want that situation. Yes. We say we want it, but we don't really want it. Now the problem is that Krishna reciprocates with what we really do want because he knows, unlike ourselves.
I'm getting ahead of ourselves. We better translate. Did you articulate the question? Question, Mataji, please. Okay, so in Kunti Maharani's prayers, there's a verse where it indicates that. Yes, Mataji. So I got it. Yeah. So Kunti Maharani பிரார்த்தனையில வந்து துவாம் அகிஞ்சன கோச்சரா, பகவான் வந்து யார் ஒருவர் பௌதிகமான ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறாரோ அவருடைய சொத்து நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ நம்ம வந்து பகவான் நம்மள்ட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டா நம்ம அந்த சூழ்நிலை விரும்புவதில்லை. ஆனா நம்ம உண்மையிலேயே கிருஷ்ணனுடைய சொத்தா வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா அதே நேரத்தில் நம்முடைய பௌதிகமான சொத்துக்களை இழக்க நம்ம தயாராக இல்லை. அல்லது நம்மளுடைய எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை கிருஷ்ணன் நமக்கு ஏற்படுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. சோ எப்படி இந்த சூழ்நிலை நம்ம வந்து எதிர்கொள்வது? So what is the question? So the question is that, Srila Prabhupada emphasizes on how it's very important to have that, to develop that attitude of being an akinchana. And he gives his own example actually, where he says that when he was instructed by his Guru Maharaj, the first inclination was, let me earn enough money and then I can do this. But Krishna didn't allow that. But he was, his level is different from ours, where he could accept that and utilize it. But we're not able to. We fight tooth and nail against Krishna's plans. So how do we get past that? We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare with great determination and patience. சோ மாதாஜியோட கேள்வி, பிரபுபாதர் வந்து அந்த குந்தி மரணி பிரார்த்தனையில உதாரணம் கொடுக்கிறார். முதல்ல பக்தி சித்தாந்த டாக்கூர் வந்து நீங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் முதல்ல நல்லா சம்பாதிச்சு நல்ல பணம் சேர்த்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் பண்றேன். ஆனா கிருஷ்ணன் வந்து அதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணல. அப்போ பிரபுபாதர் வந்து ஏத்துக்கிட்டார், அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ண போயிடுறார். ஆனா நம்ம அந்த நிலையில இல்ல. எப்படி நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வருது? அப்ப பிரபு சொல்ல, நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை திடமான உறுதியுடன் உச்சரியுங்கள். And fortunately, as we do this, Krishna also helps when it's needed. நாம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் நமக்கு உதவி செய்வார். நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்ப கண்டிப்பா உதவி செய்வார். How does he help? எப்படி உதவி செய்வார்? He gives us a good hard kick where it counts. That's how he helps. அவர் நமக்கு ஒரு சரியான ஒரு கடினமான ஒரு உதவி கொடுப்பார். That's why the devotees also undergo suffering. அதனாலதான் பக்தர்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா துன்பம் வருகிறது. Aside from offenses. So அபராதங்களை தவிர்த்து. If it's not offensive, then it's Krishna's mercy. So அபராதம் இல்லை என்றால் அது கிருஷ்ணனுடைய கருணை. But that mercy is kind of tough mercy. It's not comfortable. அந்த கருணை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமான கருணை. So Krishna's expert in teaching us lessons over time, and he does that by putting us through difficult circumstances more often than not, actually, it seems. நம்மளை கடினமான சூழ்நிலையில் இட்டு நமக்கு சரியான பாடம் கற்பிப்பார் பகவான் கிருஷ்ணர். நமக்கு அந்த பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக நம்மளுடைய கடினமான சூழ்நிலை நம்மளை போடுவார். Otherwise we don't learn. We learn the shlokas, we repeat the things, and then we don't really learn anything because we don't actually want to. இல்ல என்றால் நம்ம ஸ்லோகங்களை படிப்போம், ஸ்லோகங்களை திருப்பி சொல்லுவோம், ஆனா நம்ம உண்மையிலேயே எதையும் கற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை. But when Krishna puts you in a position, it's like putting you in a vice and then just keep tightening it. This is what Krishna can do. And when he does this, then we really feel it, and we have to do something real at that point. So நாம சும்மா ஏட்டு சுரைக்காய் கறி கூதுவாதன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. சோ கிருஷ்ணன் வந்து நம்மள வந்து ஒரு சூழ்நிலை வச்சு அந்த சூழ்நிலை மேலும் மேலும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பார். அந்த சோதனையில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணனிடத்தை எப்படி நம்ம வந்து நெருங்கி போவது அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு வந்து பாடங்கள் நமக்கு கத்துக் கொடுப்பார். Wow, maybe I should flee from Krishna and go worship Meenakshi instead. நான் கிருஷ்ணனை விட்டு நான் போய் மீனாட்சியை கும்பிட போறேன். Because they give you whatever you want. ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. But Krishna gives you what you need.
ஆனா கிருஷ்ணன் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் தான் கொடுப்பார். That's because Krishna really loves you. ஏனென்றால் கிருஷ்ணன் உண்மையிலேயே உங்களை நேசிக்கிறார். Demigods, they're just on the clock. தேவர்கள் அவங்க வந்து என்ன வேணுமோ அவங்க டியூட்டி, அவங்க கடமை தான் செய்வாங்க. What is that? Devan Bhavayataneva. What is it, that verse? Do you remember? It escapes me now. So தேவர் படைப்பின் ஆரம்பத்துல பகவான் தேவர்களையும் மனிதர்களையும் படைத்தார். இவங்க மனிதர்கள் யாகங்கள் செய்து தேவர்கள் திருப்திப்படுத்துவார்கள், தேவர்கள் அவங்களுக்கு வேண்டியதை கொடுப்பார்கள். இருவரும் ஒருவருக்கு ஒரு பரஸ்பரம் அவர்கள் உதவி செய்து கொள்வார்கள். இவர்களும் நிம்மதியாக வாழ முடியும், அவர்களும் வாழ முடியும். So the devas are just doing their duty. That's okay. What you give them their yajna, they're duty bound to give you the result. There's no problem. They'll do it. So தேவர்கள் அவங்களுடைய கடமை செய்கிறார்கள், நீங்க அவங்களுக்கு உண்டான யஜ்ஞத்தை செய்யுங்கள், அவங்க உங்களுக்கு என்னமோ அதை கொடுப்பாங்க. But you want to satisfy your heart, that requires love. ஆனால் உங்களுடைய இதயத்தை நீங்க திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதுக்கு உங்களுக்கு அன்பு தேவை. And if you want love, that's only coming from Krishna. உங்களுக்கு அன்பு வேணும்னா அது கிருஷ்ணனிடம் தான் வரும். And if you want Krishna, then you have to understand it may not be so easy. So கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா அது வந்து நீங்க விருப்பப்படுற மாதிரி இருக்காது. In the beginning, until we learn, and then after that point, then everything's very smooth. ஆரம்பத்துல அப்படிதான் இருக்கும், ஆனால் போக போக உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது மிக அருமையாக நீங்களே விரும்பக்கூடியதா இருக்கும். You said it yourself that Srila Prabhupada could handle that kind of opulence because he was pure. He had gone through the school of hard knocks, if you will. So நீங்க அத ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உதாரணத்துல பாத்தீங்க, அவருக்கும் வந்து பௌதிகமாக அறைகள் விழுந்தது, பௌதிகமாக அடி விழுந்தது. ஆனால் பிரபுபாதர் அதுல இருந்து கற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து பகவானிடத்துல சரணடைந்துட்டார். Pandavas had to go through a lot of difficulty also. பாண்டவர்களும் பலவிதமான கடினங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. I mean, really, Krishna chooses these pure devotees because they're the ones who can handle it. And it teaches the rest of us. நம்மள மாதிரி ஆள் இல்லாம தூய பக்தர்கள் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாருன்னா அவங்களாலதான் இந்த கடினமான சோதனையை தாங்கிக் கொள்ள முடியும். We want to make Ambarish Maharaj our exemplar, but we don't want to make Prahlad Maharaj our exemplar. நாம அம்பரீஷ் மகாராஜரை உதாரணமா எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், ஆனா பிரகலாத் மகாராஜரை உதாரணமா எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம். But actually, suffering is a very good way to make fast advancement. ஆனால் எப்பொழுது நம்ம துன்பப்படுகிறோமோ துயரப்படுகிறோமோ அது நம்ம வந்து மிக விரைவில் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய முடியும். But don't just go out and ask for trouble. Instead, just go out and start distributing Srila Prabhupada's books. நீங்க போய் வந்து எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுன்னு பகவான்கிட்ட கேட்க வேண்டாம், அதுக்கு பதிலா நீங்க போய் பிரபுபாதோட புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணுங்க. Automatically you'll learn some lessons. That's automatic. That mercy will come. So இயற்கையாகவே உங்களுக்கு வந்து அந்த பாடங்கள்லாம் பகவான் கொடுப்பார், அது இயற்கையாகவே கிடைக்கும். And the sweetness of that sacrifice and the closeness with the Lord and His mission that results from that endeavor, it's not comparable to anything else. அந்த பிரபுபாதோட புத்தகங்களை கொடுக்கும்போது நீங்க அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம், அதுல கிடைக்கக்கூடிய இனிமையான அனுபவம் அது வேற எங்கேயும் நீங்க வந்து அதை எதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. One of my god sisters was some sort of European baroness, very highly aristocratic, wealthy lady. என்னுடைய ஒரு ஆன்மீக சகோதரி பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பா கண்டத்துல ஒரு மிக உயர்ந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர். And somehow or other she went through some tough period in her life in which maybe her husband left her or something, but she ended up joining the devotees. So அவங்களுக்கு ஒரு கடினமான பௌதிகமான சூழ்நிலை, கடுமையான கஷ்டம் இருந்தது. அவங்களுடைய கணவர் அவரை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு தெரியல, அவங்க வந்து இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. When she first joined, her trauma had been so intense that she was completely nuts. அவங்க இஸ்கான் அமைப்புல சேர்ந்த போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பௌதிகமான அடியானது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுனால அவங்க வந்து மனநிலை கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டவரா இருந்தாங்க. She was so crazy that she walked into the temple room one day without a stitch of clothing on. Believe it or not. அவங்க ரொம்ப மனம் தடுமாறி வந்தாங்க. அதனால வந்து ஒரு நாளைக்கு கோயிலுக்கு வந்தாங்க, ஆனா அவங்க எந்த விட ஆடையும் அணியாம வந்தாங்க.
But by gradually staying with the devotees and practicing Krishna consciousness, she completely regained her sanity and she became a very saintly woman. அவங்க நாளடைவுல பக்தர்களோட இருந்த சங்கத்தினாலையும் அந்த பக்தி தொண்டு மூலமாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க தூய்மை அடைந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த புனிதமான ஒரு ஆத்மா மாறிட்டாங்க. She became highly respected, highly advanced, and she left this world and succeeded in fulfilling her human mission. So அவர்கள் மிக உயர்ந்த எல்லாராலும் மதிக்கப்படக்கூடிய மிகச்சிறந்த பக்தராய் அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போனார்கள். அவருடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்தது. So suffering and poverty and other uncomfortable things in this world, they're not necessarily a curse. They sometimes நம்மளுடைய இங்க நம்ம படக்கூடிய கஷ்டம், துன்பங்கள், துயரங்கள், ஏழ்மை இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு சாபம் கிடையாது. ஆனால் அது கண்டிப்பாக நம்மள கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற்றுவதற்குண்டான வழிமுறைகள். If we have Srila Prabhupada's books, if we have this wisdom and this blessing of Krishna consciousness, சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள், சில பிரபுபாதருடைய அறிவு, சில பிரபுபாதருடைய கருணை நமக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முன்னேற முடியும். I really pity those people who go through intense suffering but don't have Srila Prabhupada to guide them. So எனக்கு என்ன கஷ்டம்னா யார் மேல இறக்கமா இருக்குன்னா யாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பிரபுபாதர் புத்தகங்கள் இல்ல அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு அவங்க அந்த கஷ்டத்துல எங்க போய் அடைக்கலம் எடுக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. Those are the ones who kill themselves, 20,000 every year in India. அவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். 20,000க்கு மேல இந்தியால தற்கொலை நடக்கிறது. India is almost half the suicides of the entire world. உலகத்துல கூடிய தற்கொலைகள்ல பாதி தற்கொலைகள் இந்தியால தான் நடக்கிறது. Why is that? ஏன்? Because they don't belong in this demoniac modern civilization. It doesn't suit them. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த அசுரத்தனமான இந்த நவீன நாகரிகத்துக்கு அவர்கள் ஏற்புடையவர்கள் அல்ல. It's kind of like in America, the Adivasis, various Indian tribes in America. Before the white man came, they were fine. They had their own religious process. They had their own sustainable lifestyle. They lived simply. They were happy. So இது பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால வெள்ளைக்காரங்க போறதுக்கு முன்னால அந்த அமெரிக்கால வாழ்ந்த செவிந்தியர்கள் அவர்கள் காடுகளில் வசித்தார்கள். அவங்க ரொம்ப திருப்தியாக வாழ்ந்தார்கள். But after being so-called civilized by the white man, now they're all alcoholics, and the only way they can support themselves is by opening gambling casinos, and they're living in poverty on useless land. So எப்பொழுது வெள்ளைக்காரர் வந்தார்களோ இந்த நவீன நாகரிகங்கிற பேர்ல அவங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க மதுக்கு அடிமையாகி அவங்க தன்னுடைய நிலத்துல எதுவும் பண்ணாம அவங்க இந்த சூதாடக்கூடிய பெரிய கிளப்புகளை உருவாக்கிட்டு அவங்க அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And they're practically banished in their own country to these Indian reservations. அவருடைய நாடுகளே அவர்கள் நாடு கடத்தப்படுகிறார்கள். அவங்க இந்த செவிந்தியர்கள் வாழக்கூடிய கூடாரங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள். And every so often the white men are still cruising through there and abducting the young females for the international trafficking market. So ஒரு சில நேரங்கள்ல இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் போய் அந்த கூடாரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களை கூட கடத்தி கொண்டு அவர்கள் சர்வதேச விபச்சார இதுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். My point is this, that Indians deserve better than this. என்னுடைய விஷயம் என்னன்னா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இந்தியர்கள் இதை விட நல்ல அவங்க ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. It's their birthright and they have a glorious heritage that they should actually try to maintain and share with the rest of the world because it can help everyone. So இந்தியர்களுக்கு பிறப்புரிமை இருக்கிறது. அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள். அவங்களும் முன்னேறலாம். அவங்களும் பிறருக்கு உதவி செஞ்சு பிறரை முன்னேற்ற முடியும். This is what Chaitanya Mahaprabhu had in mind when he said Bharata Bhumite Hoila Manushya Janma Jar ityadi. அதான் சில சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறார், இந்த பாரத பூமியில பிறந்தவர்களுக்கு அவர்கள் முதலில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள முடியும், பிறருக்கு அவர்கள் உதவி செய்ய முடியும். Srila Prabhupada took that seriously, but have we? சில பிரபுபாதர் அதை தீவிரமா எடுத்துக்கொண்டார். நாம தீவிரமா எடுக்கிறோமா?
there's no reason we can't. I used to tell them in Seattle, you people have the system requirements to run this software. நான் சேட்டல் இருக்கும்போது சொல்லுவேன், நீங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த தர்மம்ங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்றதுக்குண்டான சிஸ்டம் ஹார்ட்வேர் உங்கள்ட்ட இருக்கு. That is to say that it's the bhakti samskars are visceral for anyone socialized in a traditional Indian family. It's just natural. They know. இந்த பக்தி சம்ஸ்காரங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாரம்பரியமான இந்திய குடும்பத்துல வாழ்ந்தவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து இயற்கையாகவே வரும். It's a lot easier than it is for us, believe me. இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு சுலபமானது, மேற்கத்திய நாட்டுக்காரர்களான எங்களை விட உங்களுக்கு சுலபமானது. So I'm kind of getting off track here, but I hope I've answered your question to some degree. And it's late now, so I think it's time to end. Okay? Thank you, Prabhuji. Thank you very much. All glory to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.